Focusing on vocabulary is useful for developing knowledge and skills in multiple aspects of language and literacy. So, vocabulary നമ്മളെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. Vocabulary നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് speak fluently and think more logically. So today I am going to discuss about how we can use vocabulary in our OET speaking role plays. First word is diligently. Diligently means ഉത്സാഹത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ. ഈ diligently എന്ന വേർഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിംഗ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര കൺസേൺ ആയിരിക്കും. എനിക്ക് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത്, ഞാൻ ഇവിടെ സേഫ് ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളത്. As a nurse, we can say you are in our safe hands, your health is our priority. So I am here to take care of you diligently. Otherwise, here in this hospital we have well-trained doctors and nurses. They will take care of you diligently. So diligently നമുക്ക് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. The next word is imperative. That means അനിവാര്യമായ. ഈ വേർഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. It's very imperative for you to follow all the recommendations ആകാം, dietary pattern ആകാം, exercise ആകാം, medications ആകാം. It depends on the role play card. Insurmountable means മറികടക്കാനാവാത്ത. Let's see how we can use this word. That means the usual words such as life-threatening and further complications. Apart from that, നമുക്ക് insurmountable യൂസ് ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. If you follow all the recommendations and advices as per the doctor's order, that will definitely give you lots of healthy outcomes. If it's not, that will definitely impact on your health and finally it will end up with insurmountable complications. Urge and repercussions. Urge means പ്രേരിപ്പിക്കുക, repercussions means പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ. So നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന്. I strongly urge you to comply the advice. Otherwise, the repercussions are harmful to your health. Mitigate. That means reduce or subside. ഒരു പേഷ്യന്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. That means painkillers help to mitigate the pain. Last but not the least, adopt and remarkable. Adopt means സ്വീകരിക്കുക. Remarkable means ശ്രദ്ധേയമായ or ഗണ്യമായ. So we can use like this. Adopting a healthy lifestyle will improve your health remarkably. Today we have discussed some useful words and their usage in OET speaking role plays. Hope this video is helpful. Stay tuned for more.